ஓபன் பண்ணிட்டு ஒரு கொடியை நட்டுட்டு 4 தொண்டனை வச்சுக்கிட்டு ஒரு லெட்டர் பேர்ல கட்சி நடத்திக்கிட்டு நீங்க எல்லாம் ஆர்எஸ்எஸ் எதிர்க்கிறீங்க. இந்தியா முழுவதும் ஆர்எஸ்எஸ் பிரச்சாரத்தினுடைய எண்ணிக்கை மட்டும் உங்க கட்சியினுடைய தொண்டனை விட 1000 மடங்கு பெரியது. ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து, அமெரிக்காவிலிருந்து, ஸ்ரீலங்காவிலிருந்து, ஐரோப்பியாவிலிருந்து ஆர்எஸ்எஸ் பிரச்சாரங்கள் முழு நேரமாக உலகம் முழுவதும் வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். உங்களுக்கு ஆர்எஸ்எஸ் பத்தி தெரியாதவங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன். இன்னைக்கு ஆர்எஸ்எஸ் பிரச்சாரக் உலகம் முழுவதுமே இந்தியாவுடைய கலாச்சாரத்தை, இந்தியாவுடைய கொள்கை எடுத்து போயிட்டு இருக்காங்க. என்ன ஆர்எஸ்எஸ் உங்க குக்கிராமத்தில் ஒரு லெட்டர் பேட்ல நீங்க 4 பேர் துண்டு போட்டுக்கிட்டு பிரஸ் மீட்ல பேசிக்கிட்டு 4 தொண்டனை வச்சுட்டு ஒரு கொடியை ஏற்றிக்கிட்டு கட்சி நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா? 100 ஆண்டுகளை பூர்த்தி செய்ய போகிறது. 96 ஆண்டுகள் முடிந்து 1925 ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 2025 வரும்போது 100 ஆண்டு. இந்த ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கத்தை பற்றி உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? Last month, a white supremacist terrorist murdered 22 people in El Paso, Texas. His evil act was inspired by the murder of 51 people at mosques in Christchurch, New Zealand. That man's evil act was inspired by the murder of 77 people in Norway in 2011. In Norway, terrorist Anders Breivik left a manifesto that describes how he was inspired by other extremist and nationalist groups around the globe. Breivik pointed to the RSS in India. He praised the right-wing Hindu nationalism of the RSS and its goal of making India into a Hindu nation. He praised the RSS for how they dominate the streets and often riot and attack Muslims. He said the goals of white supremacists and the RSS are identical and that they should learn from each other and cooperate as much as possible. The RSS is a fascist paramilitary founded in 1925, the same year that Hitler published Mein Kampf. The RSS developed with inspiration from the Nazis, and it produced Narendra Modi. In 2002, Modi presided as soldiers of the RSS massacred 2,000 Muslims. They gang-raped women, hacked people to death, burned people alive. Leaders of the pogrom later confessed on camera that Modi sanctioned their violence. For this reason, Modi was banned from entering the USA for 10 years. Today, under Modi's iron-fisted regime, Christians, Dalits, Muslims, Sikhs, and every Hindu who disagrees with the hate, violence, and supremacy of the RSS lives in fear of their lives. Modi's hands are stained with blood. Those who shake his hand in welcome cannot wash their hands of complicity in his crimes. Bishop Desmond Tutu once said, "If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. So what then if you roll out the red carpet for the oppressor?" The philosopher Plato said, "Silence is consent." So what then if you raise your voice in support of the oppressor? Rather than "Howdy, Modi," the city of Houston ought to be saying, "Adios, Modi." And I would like to enter into the record 1 copy for every council member of a 50-page